reka twongere tubifurize ikaze abateze amatwi radiyo ijwi rya Nyamata. uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru, ikiganiro kigiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Paka yahaye minisitiri w'intebe amezi 6 yo gukora amavugurura muri wasake. Naho muri Gasabo umugabo wahamijwe icyaha cyo gutera inda umwana we yamaze gukatirwa gufungwa imyaka 20. Inama y'umushyikirano ishobora kongera gusubukurwa. Naho leta yashyize miliyari 10 mu gusana ibyangijwe n'ibiza mu mwaka umwe. Naho Rura yavuze uko igiye gukemura ikibazo kizamuka rikabije by'ibiciro bya gaze. Makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda, turajya muri Ethiopia aho abakozi 9 ba Loni bamaze gutabwa muri yombi. Muri Nigeria abana 26 bahiriye mu nzu bose bahita bitaba Imana. Naho kandi mu Budage nuko Ubudage bwahaye EAC inkunga ya miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Makuru avugwa hanze imipaka ya Afurika, turajya kuri iyi nkuru ya Joe Biden, aho Joe Biden akomeje gutarangwa n'umugore w'igikomangoma Charles wamwumvise asurira mu ruhame. Naho Wanga yabaye umugore wa mbere mu Bushinwa wageze mu isanzure. Ni mukanya turagaruka tubageza amakuru mu buryo burambuye gihe yateguye nkaba ngiye kwabagezaho. Nkaba ndi MG1, ikaze kuri mwese. Ikaze mu kiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru. Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta PAC yasabye minisitiri w'intebe gukora amavugurura ku kigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura wasake mu rwego rwo gukemura ibibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutungo byakunze kukigaragaramo. Ibibazo by'imiyoborere, imicungire n'imikoreshereze y'umutungo muri wasake byagiye bigaragazwa muri raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta kuva muri 2014, 2015 kugeza 2019, 2020. Ubwo Paka yumvaga ibisobanuro by'ibigo n'inzego za leta zagaragayemo amakosa mu mwaka wa 2019, 2020, wasake nicyo kigo cyabimburiye ibindi mu kwitaba uru rwego. Mu makosa yigaragarijwe harimo kudatanga raporo y'imikoreshereze y'umutungo, kudakurikirana no gukemura ikibazo cy'amazi menshi yapfaga ubusa, no kwishyura rwiyemezamirimo inshuro 2. Wasake yatunzwe agatoki kugirana imikoranire mibi n'ibindi bigo birimo Rura na Rwanda Revenue Authority, aho yambuye imisoro igera kuri miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi nuko ngo yananiwe gushyira mu bikorwa imishinga y'ibikorwa remezo by'amazi mu turere turimo Rusizi, Nyagatare, Muhanga n'ahandi yashowemo agera kuri miliyari 64 z'amafaranga y'u Rwanda n'ibindi. Ku itariki ya 9 Ugushyingo uyu mwaka nibwo Paka yagejeje ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite raporo yayo y'ibikorwa byo kumva mu ruhame ibisobanuro by'inzego za leta zagaragayeho amakosa mu micungire y'umutungo no mu miyoborere byabaye kuva ku itariki ya 8 kugeza tariki ya 28 Nzeri uyu mwaka. Paka yavuze ko amakosa yagaragaye ubwo yasesenguraga raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta 2019, 2020 afite uburemere, ikaba ariyo mpamvu mu mushinga wayo w'imyanzuro yasabye impinduka zikomeye. Yasabye minisitiri w'intebe kuvugurura imiterere n'imikorere ya wasake kugira ngo hakemuke ibibazo byagaragaye muri iki kigo, bigakorwa mu gihe kitarenze amezi 6. Hari hashize igihe bivuzwe ko guverinoma yashyizeho itsinda risesengura ibibazo biri muri wasake, ikigo gikora mu gihombo nyamara kiri mu bya leta bikora ubucuruzi. Nta makuru yaho iri sesengura ryaba rigeze cyangwa ngo ibyarivuyemo. Muri Nyakanga uyu mwaka minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Gatete Karaveri yatangaje ko ubwo yitabaga inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite kugira ngo atange ibisobanuro ku bibazo byayisubiramo nanone muri iki kigo, hamwe ngo nigishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG, yavuze ko hari gutekerezwa kugabanya wasakemo ibigo 2 mu rwego rwo kunoza imicungire yayo.
Paka kandi yasabye ko abagize uruhare mu mitangire y'amasoko harimo iryo gukodesha hagombaga gukorera urukiko rw'ikirenga kuri miliyoni 117,261 yishyurwaga buri kwezi bakurikiranwa. Iri soko ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire, ariko umugenzuzi w'imari ya leta yasanze ubwumvikane ku gutanga isoko bwarakozwe akanama k'amasoko n'umujyanama mu by'amategeko batabigizemo uruhare. Minisiteri y'ubutabera yasabwe gukurikirana abagize uruhare mu makosa arimo kwishyura inshuro ebyiri rwiyemezamirimo miliyoni zirenga 103 z'amafaranga y'u Rwanda byakozwe muri wasake, kimwe n'abakiriya nanone transformers 28 zaguzwe na EDCL zitujuje ibyari byasabwe mu nyandiko y'isoko. Muri uyu mushinga w'imyanzuro kandi Paka yasabye ko bitarenze amezi 6 Minisiteri y'ibikorwa remezo, Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na Minisiteri y'imari n'igenamigambi zaba zakurikiranye ko RTDA na RODA ndetse n'uturere bifitanye mu itegurwa ry'igenamigambi, ikurikirana bikorwa n'isuzuma bikorwa rya gahunda ya FIDA Roads hagamijwe gukemura ibibazo byagaragaye mu ikorwa ryayo rituma itaramba. Byongeye Minaroki yasabwe gukurikirana ko uturere twa Rubavu na Ruhango dusubiza amafaranga yaragenewe kubaka amacumbi yabagenerwa bikorwa ba farije yakoreshejwe icyo ataragenewe. Hari kandi gushyiraho uburyo buhamye bwo kubungabunga ibikorwa remezo by'imidugudu y'icyitegererezo no gukemura ibibazo by'imyubakire mu mudugudu wa Gakoro mu karere ka Musanze bitarenze amezi 5. Ibibazo byagaragaye mu mitangire y'amasoko no mwishyirwa mu bikorwa by'imishinga yo gukwirakwiza amashanyarazi byagaragaye ko yadindiye. Minifura yasabwe kubikurikirana. Abantu 13 badindije ibikorwa by'imishinga muri Rabo byatumye leta ihomba asaga miliyoni 403 z'amafaranga y'u Rwanda, nabo basabiwe kubiryozwa. Mu bindi harimo ibireba abayobozi bishyuye ubwishingizi bw'ibinyabiziga miliyoni 203 aruta agaciro kabyo ka miliyoni 67 mu bitaro bya Ruhengeri, abanyereje imifuka ya sima irenga 120 mu karere ka Nyamasheke na 333 mu karere ka Ngororero yari igenewe kubaka ibyumba by'amashuri, ndetse n'abanyereje kandi ibikoresho by'ubwubatsi mu karere ka Nyamagabe. Paka yakoreye igenzura inzego zigera ku 175 harimo za minisiteri, ibigo bya leta bikora n'ibidakora ubucuruzi, uturere n'umujyi wa Kigali, imishinga ya leta n'ibitaro. Igikorwa cyo kubariza mu ruhame cyakozwe kuri nanone ku nzego n'ibigo 81 n'imishinga 31, minisiteri 6, ibigo bya leta bikora ubucuruzi 5, ibigo bya leta bidakora ubucuruzi 8, izindi nzego za leta 14, uturere 27 n'umujyi wa Kigali. Umugabo wo mu karere ka Gasabo wahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo icyaha cyo gusambanya umwana wakamutera inda yakatiwe igifungo cy'imyaka 20. Umwana wasambanyijwe yari afite imyaka 17 y'amavuko. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanye nanone rwa Gasabo rwaburanye urubanza rw'uwakekwagaho icyaha tariki ya 5 ukwakira uyu mwaka. Ubushinjacyaha buvuga ko icyaha cyakozwe muri 2019 ubwo nyina w'umwana yari yarahahukanye umwana agasigarana na se bonyine, ari nabwo yamusambanyaga akamutera inda. Ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso birimo imvugo z'umwana ushinja se na raporo y'ibimenyetso byatanzwe na laboratoire y'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera, ariko uregwa yaburanye hakana icyaha. Urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 20 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 4 itegeko nimero 69 akarongo gahagaze 2019 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa 11 2019 rihindura itegeko nimero 68 akarongo gahagaze 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Inama ngarukamwaka y'umushyikirano ishobora gusubukurwa muri uyu mwaka 2021 nyuma y'uko yari iteganyijwe muri 2020 yasubitswe kubera aho ubwiyongere bwa COVID-19 bwagaragaraga mu gihugu.
byari biteganyijwe ko iyi nama yari igiye kuba ku nshuro ya 18 yagombaga gutangira tariki ya 16 Ukuboza 2020. Gusa inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 14 Ukuboza 2020 iyobowe na Perezida Kagame yafashe icyemezo cyo gusubika amakoraniro ahuza abantu benshi ku rwego rw'igihugu harimo n'iyi nama y'igihugu y'umushyikirano. Amakuru agera mu bitangazamakuru avuga ko kuri ubu inzego bireba ziri kwiga uko iyi nama yaba muri uyu mwaka, gusa umwanzuro ntakuka nurafatwa. Inama y'umushyikirano iba buri mwaka ikayoborwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ikaba ihuriza hamwe abayobozi bo mu nzego z'igihugu zitandukanye, abanyamadini n'abaturage bahagarariye abandi, hagamijwe gukemurira hamwe ibibazo byugarije igihugu no kungurana ibitekerezo ku cyerekezo cy'igihugu. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema yasabye abanyarwanda gushyira ingufu mu gukumira ibiza no kubyirinda, kuko iyo bibasiye bibatwara ubuzima ndetse bikanabashyira mu gihombo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Olivier Kayumba yagaragaje ko leta itanga amafaranga menshi mu gusana ibyangijwe n'ibiza, nyamara bishoboka kubyirinda. Yabigarutseho mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yifatanyaga n'abaturage bo mu kagari ka Byinza, aha ni mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye, gukora umuganda hasanwe inzu zasenywe n'imvura nyinshi ivanze n'inkuba n'umuyaga. Kandi imibare itangwa na Minema igaragaza ko mu mwaka ushize w'ingengo y'imari wa 2021 leta y'u Rwanda yakoresheje amafaranga arenga miliyari 10 mu bikorwa byo gusana ibyangijwe n'ibiza hirya no hino mu gihugu. Kayumba yabagiriye inama yo kujya bibuka kuzirika ibisenge by'inzu, guca imiyoboro n'ibyobo bifata amazi, kandi bagatera ibiti kugira ngo bitangire umuyaga. Mwe mu baturage bo mu kagari ka Byinza babwiye ibitangazamakuru ko ibiza by'imvura n'umuyaga biherutse kubasenyera byabasigiye isomo. Kandi Minema igaragaza ko mu gihugu hose mu kwezi kumwe kuva tariki ya 1 Nzeri kugeza tariki ya 30 Ukwakira 2020 ibiza byinshi nanone byishe abantu 28 bikomeretsa bagera kuri 50, byangiza inzu z'abaturage 848 n'ibihingwa biri ku buso bwa hegitari zirenga 1493, byishe inka 18 n'andi matungo magufi 287, byangiza amashyamba ku buso bwa hegitari 39, bisenya ibyumba by'amashuri 137 n'isengero 5, byangiza umuhanda umwe n'ibiraro 2, byasenye ibiro by'ubuyobozi 3, byangiza imiyoboro y'amazi 20, bisenya n'uruganda rumwe. Yanti makuru wavugwa mu Rwanda, bamwe mu baturage bakoresha gaze baratangaza ko babangamiwe n'itumbagira rya hato na hato ry'ibiciro byazo. Urwego rw'igihugu genzura mikorere rurarwo ruvuga ko ruri mu biganiro n'inzego zirebwa n'iki kibazo kugira ngo gikemuke ku buryo burambye. Bamwe mu basezereye ibindi bicanwa ubu bakaba bakoresha gaze mu guteka, bahangayikishijwe n'ibiciro bya gaze byatumbagiye kuva mu mezi abiri ashize, ibintu bemeza ko bibangamira imibereho yabo. Kandi nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru byandikirwa mu Rwanda, ku ruhande rw'abacuruza gaze yaba bayitumiza hanze y'igihugu n'abadandaza hirya no hino mu gihugu, naho bavuga ko izamuka ry'ibi biciro ribateje impungenge. Umuyobozi mukuru wa RURA Dr Sabimana Ernest avuga ko izamuka rya gaze rishingiye ku kuba ikenerwa na benshi hirya no hino ku isi bitewe n'ibihe, kandi ngo mu Rwanda naho abayikenera bagenda biyongera. Gusa uyu muyobozi avuga ko mu Rwanda hari ibiganiro n'inzego zirebwa n'iki kibazo, hakaba na gahunda yo kubaka ubuhunikiro buzakemura iki kibazo ku buryo burambye. Mu Rwanda mu kwezi hatekeshwa gaze ingana na toni 4,000, ariko kubera kutagira ubuhunikiro buhagije, iyo habaye ikibazo kizamuka ry'ibiciro bihita bigira ingaruka ku bucuruzi bwo muri uru rwego. Reka amakuru yo kuri uyu munsi tuyakomereze muri Nigeria. Abana 26 bari mu kigero cy'imyaka 5 n'itandatu baraye bahiriye mu ishuri bigagamo mu mujyi wa Maradi mu majyepfo ya Nigeria bitaba Imana.
inkongi yafashe inyubako y'ishuri abo bana bigagamo habura ubutabazi abana bahiramo bitaba Imana. Guverineri w'umujyi wa Maradi Chaibu Abubakar yabwiye AFP ko inyubako abo bana bigagamo yari yubakishijwe ibiti n'ibyatsi ari nabyo byatije umurindi inkongi. Uretse 26 bitabye Imana hari 13 bakomeretse barimo 4 barembye cyane. Nigeria iza mu bihugu bya mbere bikennye cyane ku isi imaze igihe mu rugamba rwo kubaka amashuri kubera ko amikoro aba make aheshi hifashishwa ibiti n'ibyatsi ngo abana babone aho bigira. So bwa mbere muri iki gihugu inkongi y'umuriro yibasira amashuri gusa ntabwo byari bikunze kubaho ko hagira abantu yihitana. Muri Mata uyu mwaka hari irindi shuri ryibasiwe n'inkongi y'umuriro mu murwa mukuru Niamey abana 20 bahasiga ubuzima. Eka ibyasotse mu binyamakuru tujye muri Ethiopia. Leta ya Ethiopia yataye muri yombi abakozi 9 bakorera umuryango w'abibumbye Loni nyuma yuko yari iherutse kwirukana abandi 7. Ntabwo leta ya Ethiopia yatangaje impamvu yataye muri yombi abo bakozi, gusa Loni yatangaje ko yamaze gushyikiriza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia impapuro zisaba ko abo bakozi barekurwa vuba na bwangu. Hagati aho ubuyobozi bw'ingabo za Loni ziri muri Ethiopia bwasuye abo bakozi batawe muri yombi. Leta ya Ethiopia imaze iminsi mu ntambara karundura ihanganye mu n'umutwe wa TPLF ukomoka mu gace ka Tigray wamaze kwiyungwaho n'undi mutwe wa Ola, yose ikavugwa ko igamije gukura Abiy Ahmed minisitiri w'intebe w'iki gihugu ku butegetsi. Iyi ntambara iherutse gukaza umurego mu minsi ishize ubwo TPLF yigambaga gusatira murwa mukuru wa Addis Ababa ibintu ingabo za leta zateye utwatsi. Mu bantu wa Loni na Ethiopia urimo agatotsi mu gihe uyu muryango uherutse gutangaza ko abantu bagera kuri 5 miliyoni bashobora kwibasirwa n'inzara mu gace ka Tigray kuko leta yagakumiriye mu gihe nayo ishinja umuryango gushyigikira TPLF. Amakuru akavuga ko imodoka zabaga zijyanye ibiribwa muri Tigray zashyirwagamo intwaro zifashishwaga muri iyi ntambara. Naho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase n'Ubudage bwashyize umukono ku masezerano y'imikoranire afite agaciro ka miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika azafasha mu bikorwa birimo kubaka ubushobozi mu by'imicungire y'amazi, kuzamura ubukungu n'ubuzima. Aya masezerano yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa EAC Peter Matuki na ambasaderi w'Ubudage muri Tanzania Regine Hesi tariki ya 8 Ugushyingo uyu mwaka. Dr. Matuki yavuze ko iyi nkunga izafasha mu micungire no mu kubungabunga amazi y'ikiyaga cya Victoria ndetse no muri EAC muri rusange. Ambasaderi w'Ubudage muri Tanzania Regine Hesi yavuze ko hamwe no gushyiraho laboratoire z'icyitegererezo bizaheyasa ubushobozi kuba yiteguye guhangana n'ibyorezo n'ibindi bibazo by'ubuzima bishobora kuyigwirira mu gihe kizaza. Amazi y'ikiyaga cya Victoria asaranganywa mu bihugu bigize EAC. Ambasaderi Regine yavuze ko kuzamura ubuziranenge bw'amazi bizajyana no guhindura ubuzima bw'abayakenera binyuze mu guhanga imirimo n'ibindi. Naho mu makuru avugwa mu mahanga, Wang Yaping umugore w'imyaka 41 ukomoka mu Bushinwa niwe waciye agahigo ko kuba umugore wa mbere wakandagije ikirenge cye mu isanzure. Bibaye nyuma yuko mu ijoro ryo ku cyumweru uyu mugore yajyanye yona Zai Zigang basanzwe babana mu itsinda rikorera kuri sitasiyo nshya y'Ubushinwa mu bijyanye n'isanzure ya Tiangong. Ni sitasiyo Ubushinwa buri kubaka mu isanzure izabufasha kuba igicumbi cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'isanzure. Wang na mugenzi we bamaze amasaha 6 n'igice muri urwo rugendo, aho barusoje mu rukera rwo kuwa mbere, mu gihe undi wa gatatu bakorana Yegu Wangufu we yari yasigaye ku isi yunganira iryo tsinda. Bari bajyanye ibikoresho byo kubaka iyo sitasiyo igamije gufasha Ubushinwa kuba igihangange mu by'isanzure. Mbere yo kugera mu isanzure kwa Wang, abagore 15 biganjemo
abakorera ikigo cya Amerika gikora ubushakashatsi mu by'ikirere n'isanzure NASA nibo bari bamaze kugera mu isanzure kuva mu 1984. Reka ibyasotse mu binyamakuru tubisoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkuru iri kuvugwa kuri Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko akomeje gutarangwa n'umugore w'igikomangoma Charles uherutse kumwumva asura mu birori byabereye mu nzu ndangamurage y'i Glasgow. Joe Biden akomeje gutarangwa n'uyu mugore w'igikomangoma Charles uherutse kumwumva asurira mu ruhame. Daily Mail yatangaje ko ibi byabaye ku wa mbere ubwo Perezida Biden yari ari kuganira n'igikomangoma ndetse n'umugore wacyo Camilla. Inkuru zikomeje zivuga ko ibirori yari yatumiwemo byari byitabiriwe n'abantu batandukanye barimo igikomangoma Charles na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson, byabereye mu nzu ndangamuragizwi cyane i Glasgow. Wari inyuma ya Biden yavuze ko yamwumvise asura, gusa ko ngo igitangaje ari uko iki gikomangoma ngo kidahwema kugenda kibivuga. Ibi bibaye kuri Biden kandi nyuma yuko ubwo hatangizwaga inama yabereye muri Ekose yigaga ku mihindagurikire y'ikirere, yasinziriye mu ruhame akamara amasegonda agera kuri 20 afatanyije amaso. Akaba araha dusoreje ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru cyo kuri uyu munsi. Komeze munogerwe n'ibiganiro Radio Ijwi rya Nyamata yabateguriye.